So once again, the American Sikh Caucus Committee will not accept the word program. It will accept only the genocide of the Sikhs. Just as many of you guys were told that California passed a bill, a concurrent bill, Resolution 34. That bill did not say genocide. It said pogrom. This was orchestrated by Bhajan Singh Pinder, Mr. Amar Shergill. Let's see the difference between pogrom versus genocide. Pogrom is a riot aimed at persecution or massacre of a particular ethnic group, whereas genocide is a systematic killing of substantial number of people on the basis of their ethnicity, religion, political beliefs, social status. A government is accountable for genocide. In a simple words, when President Clinton visited India, 34 Sikhs were murdered in Kashmir. That is a pogrom. November 84 is a genocide. Why they kept on saying Sikh genocide in Sikh community? Who and why the word genocide changed by pogroms? ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਗਲੂਗਾਰਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ. But it is unfortunate Mr. Shergill continues to state it otherwise by stating falsely that he's always advocated that this was a genocide, yet both in the record, he uses the word pogroms, but not genocide. And I'll let you be the judge of that. But the public, time and time again, has been said that Mr. Shergill states that members of Congress aren't calling it a genocide. Yet he himself never pushes them. And after 2014, why has he not talked about this since then? We continue to do so. What happened after 2014, after that one survey? Why has he not gone back to persuade other members of Congress? Even members that he may like. If he can prove that individuals that he likes have shown that they are for the fact that it's genocide. As I mentioned, after numerous briefings and discussions and seminars on the genocide of 1984, the American Sikh Caucus Committee was steadfast to say this is not a pogrom, this was a genocide. And after all these years, it finally came to the conclusion where in the General Assembly of the great state of Pennsylvania, House Resolution number 1160 of the 2018 session on October 15, 2018 passed a resolution which talks about the killing and the Sikh violence in India as a genocide. At the end of 2016, November 22nd, one of the most important, once again, a briefing took place talking about the prevention of genocide. And this is perhaps the third time up to that point that this had occurred. And what's pointed about is that the Secretary General, Mr. Adama Dieng, was one of the speakers, along with Matthew Weed, Dr. Chima, and others testifying in a congressional briefing. But also as pointed is in this discussion was not just for the genocides of the Sikhs, but preventing genocide of other individuals, especially the Rohingyas, as they were also struggling and were victims of genocides in the area. And clearly, as we come together, not only on behalf of the Congress and the leaders that are here, but the United Nations, the various ethnic communities that are reflected both in this room and those that are not here. It's my hope that the conversation today will try to understand better that when we talk about the goal of preventing genocide, which obviously we've convened this meeting for, that we better understand the seeds that are sown that create genocide, that create the
the opportunities for genocide, excuse me. The discussion that's taken place here is a very, very important discussion in today's, in the context of the things that are happening around the world today. Certainly there are some historic cases that have taken place from Armenia to India and the Sikh community. All of those need to be thoroughly investigated and understood because they give context to what is happening in other parts of the world. Certainly we see this in Syria today, in Myanmar. So it's important that the Congress of the United States understand not only the history, the recent history, but also what is taking place around in countries around the world. So overall ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 71 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਲੋ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੌਮਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਟਸ ਨੈਵਰ ਟੂ ਲੇਟ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੌਇਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂ ਜਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਕ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਸੀ ਯਜ਼ੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲੀਡ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣ 'ਚ। ਆਰਮੀਨੀਅਨਸ ਵਾਸਤੇ ਆਰਮੀਨੀਆ ਔਰ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਲ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵੌਇਸ ਸੀਗੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੌਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟਲੈਸ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਵੌਇਸਲੈਸ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ 1984 ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1996 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਐਥਨਿਕ ਕਲੈਂਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਝੇਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। The caucus, American Sikh Caucus, held a seminar on Sikh genocide where Congressman Honda was the main speaker along with other dignitaries, which time and time again states that we have not done anything. So it is unfortunate that they have not taken the stand to call it what it is, the genocide, and not pogroms.